Tumbazulan ulan Akabagisay sa tanong Kabagugulyang supusong ko Kano pagana Agam babata Tumbazulan ulan Akabagisay sa tanong Kabagugulyang supusong ko Kano pagana Agam babata Suara ko anya Suara no madapin Suara tuwingin Dalapa apimbatan Tumbazulan ulan Akabagisay sa tanong Kabagugulyang supusong ko Kano pagana Agam babata Suara ko anya Suara no madapin Suara tuwingin Dalapa apimbatan Any view, positive or otherwise, will be respected and recorded. His Excellency Tahir Ahmad Saif, the official representative of His Excellency Professor Dr. Ikmiluddin Sanoglu, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation. His Excellency Dato Tengku Abdul Ghaffar Tengku bin Muhammad, the Malaysian facilitator. Our Honorable Congressman Dato Simeon Dato Manong and Congressman Didagan Dilanggalan, governors and mayors and other local officials who are present here with us now, traditional and tribal leaders, sultans and datus and team-wise who are also here with us today, respected ulamas and professionals, academics, sectoral leaders of the Bangsamoro people, leaders of non-government organizations,
civil societies, and people's organizations, brothers in the MNLF, my colleague in the MILF Central Committee, officers of the Bangsamoro Islamic Armed Forces, provincial and municipal committee officers, other distinguished leaders, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allow me to state in unmistakable terms the objectives of the July 7 Bangsamoro Leaders Assembly and today's dialogue with you, leaders representing diverse affiliations and coming from various points and places from all over our ancestral homeland. This is a historic occasion, indeed a very rare one, for all of us to come together as one people, one identity, and one future to face the challenges now and ahead of us. Indeed, the time has come for our decision. And to be able to do this, we must now set aside petty interests, even organizational or party considerations, and think only of our collective interest and our common aspiration in order to move forward and liberate ourselves from the yoke of persecution, suppression, and oppression. Without this unity, cooperation, and hard struggle, we expect no deliverance from this hellish situation that we have been subject to since the turn of the last century. If we fail in our mission to unite our efforts and move as one nation, then surely we will continue to be at the mercy or tyranny of those who never wants us to be free and empowered. The truth is that even the international community, particularly the Organization of Islamic Cooperation, will find it extremely difficult to extend to us any help if we are disunited, and more seriously, if we do not engage in hard and prolonged hard struggle conditioned on correct ideological and political lines. Even Almighty Allah said in the Holy Quran, and I quote, Allah will not change the condition of people unless they change themselves. Inna Allah la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd, ayah, verse 11. In view of this development, the Moro Islamic Liberation Front, MILF, sincerely wants to know from all of you your real feeling and views vis-a-vis this difficult situation facing our people, which is already in the 15th year since it started in 1997. Clearly, the higher cause and aspiration of our people, let alone their very survival, are at stake. I appeal to all of you, sons and daughters, and leaders of our people, to let your voices heard, speak up and be counted as one of those who set aside differences and instead stress and build on the strength of our people.
Only through this that we can move forward and succeed, inshallah. As regards the position of the MILF and the current peace negotiation with the Philippine government, it is very clear and unambiguous. We seek genuine self-governance for our people in a sub-state asymmetrical arrangement where the powers of government are divided between the central and state or sub-state governments, where each level of government has sovereignty in some areas and shares powers in other areas. The status of the self-governing component entity will be constitutionally entrenched, and will not be altered by a unilateral decision of the central government. This is the rule rather than the other way in all states following the federal system of government, including that of the United States of America, Malaysia, Germany, Australia, and Canada. However, while it is true that the option to secede, like the formula adopted in the Machakos Agreement in Sudan, is not in the negotiating table, thanks to the advice of the Malaysian government, the facilitating country since 2001. But we make it doubly clear that the MILF is not giving up the right to self-determination of our people. This is a collective right of people that no one, not even the MILF, has the right to foreclose it. When I was then the chairman of the MILF negotiating panel from the year 2001 to 2003, I have been bluntly telling our counterpart in the GPX, please do not ask us to denounce independence because we have no right and authority to do so. But if you want the Bangsamoro people to stop demanding independence, then give them no reason to demand for it. That is simply telling them, if you want the Bangsamoro to do away with the issue of secession, address the root cause of the Bangsamoro problem and the conflict in Mindanao. But what then is the root cause of the problem? In the concept of the GPS, the government of the Philippines, from the time of President Marcos and even up to the present GPS administration, the problem is simply about poverty, economic imbalance, ineffective governance, lack of education, negative social behavior, and so on and so forth. That is why all along, the perceived solution by the government is basically integration and counterinsurgency. This is clearly manifested even in the so-called 3-4-1 formula of the present GBH administration, which the MILF outrightly rejected. To us, what they are enumerating as root cause of the problem are mere consequences and offshoots of the continued colonization of the Bangsamoro people. The Bangsamoro people merely want to govern themselves and enjoy their own way of life according to their belief, culture, and historical background. The MILA position of the state-sub-state arrangement may not be ideal, but it is our conviction that if such relation could be implemented sincerely and administered effectively, it will address the root cause of the problem, inshallah. However, with the signing of this agreement last April 24, we can modestly say now that at last
we have achieved something concrete in the negotiating table under the new dispensation in Manila. While it is mainly declaration of principles, but definitely it provided for the much sought template that will guide the parties in fleshing out the details of every item thereof, especially on the setting up of a ministerial system of government in the future Bangsamoro political entity. The system of leadership and how powers are given are exercised must undergo serious reforms with the end in view of ensuring that the leader has no right that do not belong to the ordinary man except for obedience to his command, advice, and assistance in enforcing the law. That document also clearly states that the Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM, will be abolished and a new Moro political entity will be created. The importance of this provision is far-reaching as far as the MILF is concerned. The government has explicitly agreed that the ARMM, which is merely an administrative unit of government, is never a solution to the Moro question and the armed conflict in Mindanao. On the contrary, it is an obstacle or antidote to fast-tracking the negotiation every time the government offers this to the MILF, which is consistently rejected in 2000, 2001, 2003, and just recently in 2012. The document also provided that the Moros have right to a separate national identity as Bangsamoro, while remaining to be citizens as Filipinos of the Philippines. Anything can still happen in the negotiation, but underneath this simmering volcano lies the proverbial little light flickering at the end of the long tunnel. Having a breakthrough cannot be ruled altogether. We still believe in the commitment of President Aquino to sign an agreement with the MILF during his term of office. But as a forewarning to the parties, each day that passes without achieving something in the negotiating table steadily diminishes the chance of signing this agreement. The parties must move now, or the time for reaching an agreement under the current administration is slowly but surely taking away. If this happens, there will surely be dramatic changes of the equation in the negotiating table and on the ground. Mga luso namin sa tiyan, mga pagani namin nagkadalpa kanunya ikadwa gay kanu assembly kanu sa gunapan niya gay nanyabay ini umon sar kanu sulang uno kiugano samampay sa kanu leadership umpungan tanu MLF labi-labi siya makapantag kanu sa gunanya kamabatad kanu na inangyan kanu sa lugar sa mapakay ang makapasampay no kaando kangyan sa ugat ndo pamikiran sungani na iba kiugano sumampay siya sa kanukumpungan tanong sa gunaban niya na iyadan importante kanuangunos kita no na may isa-isa tanong kaya ginatama na di tanong may isa-isa tama na di may isa-sulong tanong sa kanu problema tanong na masikan malagan ikaw manutabang Allahu Ta'ala sa kita no abyapan yanin kadan inibasa do Allahu Ta'ala itabangan tanunin inibasa do Allahu Ta'ala sa marakal banal ayasan sa Quran niya itabangan tanun Allahu Ta'ala kanu kapanindig tanun
ya importante mampu na maginuntulan tanu kanu panduan Allah Ta'ala. Nawgay, isadam ba niya ang masra panduan Allah Ta'ala na sukay sa isa. Tagina, isay niya at sabapan at katabang Allah Ta'ala na aming kamelay sukay sa isa tanu. Tagina kami ito nanyaba sa maya sa gunaan niya nagkapangingara kami ukan tanu sa pusong tanu. Di tanu ya pamikiran irkita no bu akapyanan. Di kanaya tanu pamikiran ikapyanan kita no grupo. Di kanaya tanu pamikiran ikapyanan andengan ndaunganin. Kaya tanu pamikiran na sukapyanan o intirwa bangsamoro sudalba tanu ya masla su agama tanu agama Islam. Siya kubutamanan sunya opening statement ko. Manglita no sa Allah Ta'ala sa sunya akinalimu-limud tanu pambarakatan Allah Ta'ala sa matum tanu inday sa benar-benar alalan ang makagkabyasal kita no sudalbatan no yamasra suaga matanu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Excellency Chairman of the MILF, Haji Murad Ibrahim, Vice Chairman 1, Rizali Jafar, Vice Chairman 2, Sulaiman, the members and the leadership of the Bangsamoro Islamic Forces, the central committees of the Bangsamoro Islamic Liberation Front, the components of all the Bangsa MILF from the C2 level to the grande to the highest level, the representative of the Moro National Liberation Front, and from this side we have the prominent leaders of Bangsamoro, and they are traditional leaders and they are in the mainstream, Dr. Mano, Simon, Dr. Mastura, Ismail, Mastura, the Vice Mayor, Tabato, and if I miss, please, I'm sorry. I'm also to the representative of OIC and the representative of the Saudi embassies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm glad to inform you that at least the Philippine government have agreed to ministerial form of government. This government, contact of the ministerial form of government is closer to an Islamic approach, which is manifested in the Mu'aidi Istida. The power sharing, wealth sharing, territory, and the transitional mechanism Istida is intact, and we are working, the panel on both sides are working to find ways and means to get the transitional mechanism agreed. Initially there was a big difference between the government and the MILF on the transitional mechanism. But that transition has been narrowed down, and inshallah, if the government decides, that mechanism, I think, will be a formula for the future, as a start for the future Bangsamoro entity. To change a political system from the current system to a federal system is not easy. It's like we
man married another wife. It's not easy. Yes, it's provided for, but it's not easy. To have another house, it's not easy. I know Samir is laughing. But it's not easy. You have to prepare the roof, prepare the wall, the stair, prepare the political structures. Because of federal system, ministerial system is a very, very different from the concept of the presidential system. But in long run, this system will benefit everybody because there's a role for everybody in this system. If you follow Malaysia, the lowest unit is a ketua kampung. I don't know what you call in here. Oh, below barangay there is leader of situ. They have that. Up to the ketua kampung, then they have. This is where the transition, pre-transition time must be there. You have to work this system because when we have something, inshallah, if we get a piece of agreement, we don't want to frame that agreement on war. We want to translate that into reality. So this is where you need to work out in detail the structure, because the failure of all the peace agreement, the classic will be the Sudan case. The failure is they just put the peace agreement on the wall and not translate into reality. That is important. Translate it to reality. The failure of past agreement is you have a beautiful agreement, but that agreement remained on the wall. So as God has given us a beautiful Quran, if we put Quran on the yellow cloth, not using, translating, and learn and live with Quran, that is useless to us. This is what I mean, the management of peace. When our Prophet Muhammad was in Medina, he started the peace process with the 4 or 5, 6 kind of people, the Jews, the infidels, and so forth. But he managed to come out with a peace accord. They call it Medina Peace Accord. And it is very, very initial. It's not elaborate, but initial. That agreement is now reflecting in our Islamic development of Ummah. We are 1 billion people. We in Malaysia have worked about more than 60 years. We are a new nation, like you. We got independent in 1957. And today we have moved to a level of able to come out with one Malaysia concept. So with that, I put things hanging. And thank you once again, everybody, especially the Bangsamoro people, for giving me opportunity to speak this morning and yesterday on the issues which is close to me and dear to you. But inshallah, with the grace of God, if everybody is united, both the mainstream and the revolutionary role, work together, nobody can push you. And inshallah, you will have your true, genuine, autonomous entity. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Your Excellency. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقيقة أنا سعيد جدا أن أكون بين. أولا ليس لأني من اليمن، وتعرفون بأن أول من أدخل الإسلام في جنوب الفلبين كان شخصا من اليمن، كان اسمه المخزوم، ولا زال مكانه معروف في تاوي تاوي. لهذا السبب فإنني أحمل وأرى في وجوهكم بأن دم القربى، فأنتم من سلالات اليمنيين العظماء الذين نشروا الإسلام في هذه البلاد الواسعة، والآن يوجد في هذه المنطقة بين إندونيسيا وماليزيا حوالي أكثر من 350 مليون مسلم. دخل الإسلام في هذه البلاد ليس بالسيف وليس بالقتال وليس بالإكراه، ولكنه دخل عن طريق الحوار الإنساني والقدوة الحسنة. وهاجروا بضع من المسلمين من اليمن إلى هذه البلاد قبل أكثر من 600 عام، يتحملون مصاعب السفر، ولكنهم استطاعوا أن يأثروا على هذه المجاميع. فأنا أولا أهنئكم بأنكم مسلمون، وأهنئ نفسي بأنني من اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأنك سلام سلكيتنو masangat tingin agapya ginawa ko kanong kinapamagilay tanong lukin na tapos yun. Sangat tingin apang gagawa ni mang ginawa ko sa kinere ko sila kanong. Katawan tingin ni yaran paganay anananggit sa Islam siya sila kanong niya na nakapun sa yaman. Taman tingin sa sagunaban, taman sagunab tingin na nambuni tanda angala anak kapun sa yaman san sa tawi-tawi ay ningalan sa makdum. Yani mana itu tingin na sa kanwa niya. Naran ka papagaliatan mo. Amay ka pagirutan sa lupa. Nyaba tingin ng mga Musliman na sa Indonesia anak kasodro sa gatos kamilyon do 50 kamilyon. Mayabon tingin karakan samba na namong may asalin na nakabumboy sa yaman inananggit sa kanilang kanong Islam. Taman siya ba tingin sa kanong niya? Sabab siya, nalamong tingin na niya badal pa at tagayak ka ni Islam niya ayaw nakapun sa yaman, kayanin manatigin na isay na sumunin sa mga paganino anananggit mindulugatan sa nugot nagay ka nakasotrin sa nakalabig ng gatos talagon sa una asilan inadzawapan akinapananggit sa kanong Islam sa niyaba dahil pa siya sa kanong sa Indonesia. لهذا السبب فقد كنت في زيارة إلى سولو في عام 2005، وكنت لأول مرة أزور هذه البلاد ضمن وفد من منظمة التعاون الإسلامي، وهناك شاهدت أنني كأنني في إحدى مناطق اليمن، بما في ذلك السيف أو الخنجر الذي يعني يحمله كل شخص في مندناو. ولا زال اليمنيون إلى الآن لم يتخلوا على هذا السيف، وأيضا على المسلمون ألا يتخلون عن هذا السيف ويستخدمونه في حالة الضرورة. Karong 2005 tingin, anagani kinambisita ko sa Solo. Kaya ko tingin kinabidam kanu ginawa ko, nasyak ko kanu pamagitan udal pa ko ayaman. Yan ang tingin sabab na ilayin puso ada to mga tao, na ikay sa tingin nasama ada tiran ang magizang kami sa Yaman,
na suka pagtatangis sa hulog. Ang pagtatangitan mo sa yaman, na may tumbay pagtatangitan ng mga to sa hulog, na manabong suguro kami to sa yaman. Na sangat tingin ang gabi ginawa ko, kaginayak kapag kagramang tingin, na manabong sudal pa ko muni, inang batarang kanong tuba kinang bisita ko sa hulog. على أي حال أنا أريد أن أؤكد هنا بأن المسلمين في شعب بانجسامورو قادرين على أن يحققوا الكثير ويحققوا السلام والتنمية وأنهم جديرين في هذه المرحلة وأنا على يقين بأنهم سيتمكنون في المستقبل القريب إن شاء الله من تحقيق كافة أهدافهم ولكن أريد أن أقول بأن هذه الوحدة لن يتحقق أي هدف للمسلمين إلا بوحدة الصف والكلمة وأيضا بالتعليم العصري التعليم الحديث ويجب على كل مسلم أن يعتبر نفسه بأنه حكومة مستقلة فعليه أن يكون زي ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون متكاملا. Pasiguradong kutigin sila ka na. Sulaki ang ginawa. Nagkasiguro kutigin. Ima sampay no sulangon o kahanda no amot. Allahu Akbar. Huwag tigin. Nakapagkasapay no ka no kahanda no niya. Na ang tingin do ating man importante. Ikaisa na so kaisa-isa ating pagkakaisa. Pangalawa ay ating education. Comprehensive education sa kasalukuyan. Nyaba tigin. Pasiguradong tigin sila kano'y masampeno. Mag-agano tigin. Ang galabag sumasampeno. Sulangon masala kahandan. على كل أنا لا أريد أن أطيل عليكم وهذه كلمة أخيرة أريد أن أعبر عن تقديري وشكري لرئيس الجبهة الإسلامية لتحرير مورو الذي دعانا إلى هذا الاجتماع وكذلك أريد أن أعبر عن إعجابي الشديد بالتنظيم والتصميم الذي وجدته في هذه المنطقة وفي وجوه المسلمين جميعا وأريد أن أحمل لكم وعدا من معالي البروفيسور أكمال حسن أغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أنه سيستمر بجهوده الحثيثة من أجل توحيد كلمة المسلمين وأيضا من أجل تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين المنظمات مورو وبين الحكومة الفلبينية وكذلك السعي من أجل توحيد وتنسيق الجهود بين MNLF وMILF. Adi Korea tingin bakal doon ni media ko niya. Yan tingin maulihan niya na ipasampay ko tingin sa kano sa panginsukuran ko nandusok gagaw no ginawa ko nusok kinang bilib ko tingin kano aturan nandusok kinang sakaw kano lang no jeso ka ipingraba ko niya na nabilibang ko tingin sa aturan. Kadua sa tingin niya ipasampay ko sa kano. Naso, General Secretary no OIC nagpapasa rin sa kano ino itama na magagal nanggalbog rin sa asa sa kamasampay no sukahanda no ginano sa ikaisalon na makokis sa kano kasanayon kay isa no sa kano mga bangsamuro lando ngalbag kanin ipanon ikajinabutay no sa kano niya mga grupo na bangsamuro particular sa MNLF nando sa MLF nando sa tanggulalan kaluang-ulang no kangapasadan sa pagalitan ng muro nando sa gobyerno ng Pilipinas. من كل قلبي أحيي كل واحد فيكم
ومن كل قلبي أريد أن أبلغ السلام لكل مسلمي شعب بانجسامورو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In short, in the 1996 time, one day I thought of asking President Ramos, who was then President of the Philippines, if I could visit the late Chairman Hasim Salamat. And I told him, he is my friend. He was with me in the provincial government of Cotabato. When I was governor, I said, he was my provincial librarian. And President Ramos readily agreed to my going to see the late Chairman Hasim Salamat. On my way to his camp in Darapanan. No, not Darapanan. In Abu Bakar. I'm very sorry. In Abu Bakar. I passed by the camp of our brother, now chairman of the MILF, Al-Hajj Murad. He was then the chief of staff of the MILF. And he offered me coffee before proceeding to the late Chairman Salamat. In short, again, because I'm trying to be very short, in short, with what the late Chairman Salamat and I had taken up, when I went back to Manila, I gave a memorandum for President Ramos, among which I asked him to organize a panel, a regular panel, to dialogue with the MILF in the same way that the government was having a dialogue or having a peace talk with the MNLF in Jakarta at that time. And the president told me he would do that after the Jakarta MILF, GRP, MILF peace talks. MNLF peace talks, I'm very sorry. And so the first panel was organized after the signing of the GRP MNLF final peace agreement. And the first chairman of that GRP panel was General Abad. And it went on and on until we went to the time of President, well, by the way, I would like to tell you, again, in the negotiation in Jakarta, I'm not telling you this to make myself be appreciated, but I'm telling you this because of my love for peace. I met, or rather, the GRP panel headed by Ambassador Yang went to Congress, briefed us of the situation of impasse in Jakarta, and told us that practically the impasse was because the MNLF wanted the organization of a provisional government before they would agree to come back to the Philippines and join the government. Constitutionally, it was not possible. And so we had to crack our heads, find a way to help. I thought in my own humble way that probably I would be able to suggest something to the MNLF panel through the president himself. And I wrote it on a very, very informal way the organization of what I term as Southern Philippines Council for Peace and Development. I said this can be serving as a transition government without necessarily organizing a provisional government which would run counter to the Constitution. And so he tried to give this to the GRP panel,
And fortunately, the MNLF accepted it, and the MNLF signed with the government of the Philippines the final peace agreement. I assure you that I will do everything as a member of Congress, although I am now in the opposition, but many of my colleagues in Congress still look onto me because of my being in Congress for more than 20 years and being much, much older than they are, and it will probably be a convincing factor to help them enact a law that would support the passage of the terms of agreement between the GRP, the GP, PH now, they have changed already, PH now, and MILF. We can work on that. One thing is certain, we love peace. One thing is certain, peace will make us all happy. So with this very short remark, I would like to thank once again Chairman Murad and the members of the Central Committee as well as the other officers and members of the MILF for inviting me to join this assembly today. Thank you very much. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dato, for a very inspiring message. Na makatag mo ng kagangguan niya, kita na sabat sa kinandiri mo dan, dapat tatanggunutan ko sa maya. Nagyan din sa pagayunan, dalawa ko. Kasabutan no, subago ko pa na abogado, nanyobe kayo bagkan ko sa gada niya ba, pungguran niya ba. Mangula ko pang abogado, kanakan ako yako kapada si Atty. Lanang Ali, Atty. Dato Manong Dumamba, si Atty. Ali Bagundang, tubay ka pagpapapiliw sa kanulangan ng mga pagari kanulang nagasitan. Siya sa parang, siya sa krepo. Bala-bala niya sa kami na pagyo sa kanulangan ng Bilango. Kaya noong 1996, kinuha ko na MNLF pa abogado nila. 1997, namidyal sa Saudi Arabia. Nakama ko sa Joint Technical Commission. Nakama ko sa government panel MNLF, sa kapmidyal sa OIC. Nakama ko sa kinamidyal sa Niagara Final Peace Agreement between the government and the MNLF with the participation of the OIC Quadripartite Committee of the Sixth, the OIC Secretary General. Na nagkapagaling sa Final Peace Agreement kano 1996 na yani kabantang na mapiyaman na napagayunan o gaya kano siya pinsipyat sa napagayunan yanin pinsipyatan sa panun ikapananggit sa niya pa napagayunan ba nga ba kaya problema maya niya sa napagayunan niya sa kitaban ya problema na sa pananggit at sa kasabutan no na apili ako makatero baluman nangyari bila kayo panutuma na upama aron kapagayunan na yata no talaga rin sa ginawa na adun mo igay ang kapagayunan na pamakutan tan kabitan ng pamakutan na kanugon may basar kami niya siya sa gobyerno na kapon may basar niya di mo ibaganga so paggamar sa umpungan na kaginayaban ng itinay sa agama bantangan ko sa kanila politiko nagaya ko politiko dato di ka na dato nasisita bagunot paggamar di paggamar munod tanong sa kapagayunan na umpong kaanta ko na dito niyang pasiben sumasakit ba niya ba na nato kangaliwanag ko may sinilagan na niya ba mabigiring ka man dili yalaki niya na mana ko sa may bangag kindergarten banilga ko kaganamasal kami ng bamatang ko Ugay na basi kalimo ko nung karnan ka, may kapatid doon ka nung karnan, na dama kagagama pasibay itong kalikan. Namin kapasibay ka na karnan, na dama kagagama patid ko sa lita. Niya bilaki sa may. Nasalita na, alam ko na tutuin numero ko na iman ito may alkader. Basi bagay ko po di makasulat na. Ugay na, hindi ka papakuin nung karnan, na tingog karnan ko niya, mabaloy na, peng pa na mabaloy, inama amro isa arada siya, yan yakula na hukunta yakuna. Nakinak ko ulama sa mga ugada, pag-konsultin sa mga ulama. Nanyabay sa bapin, hindi ka nun pandua-dua. Hindi nga nakapagayon na nabagunot ako.
Ngira ke magaga itabang ko kaya dia kung baga-baga to maputin niyo ko. Isali ko sa kaka ko na sul ko na si dato may master ka first class ko na abogado si Sipwan. Ya lagi sa may pagdatang gunotan. Nangyayari kapag ayun ano, luwa ko ba? No kitang ko ni negotiation na niya. Kasaki abogado na umpungan ka kasakuran niya. Ugay na to ba? O aantat ko na mabuatan man ni mo matan kamay mong batab man rin kapag ito nga umpungan na niya mayroon nagsagipato nadinip lang sa kanya pagpolitiko ko kaya ako ng pagkandidato sa mayor ko tabak city kaya ako ng pagkandidato sa congressman kaya ako ng pagkandidato sa governor kaya laki na sa maya na pero banin mo na ko sa mayor banin mo na ko hindi nga na magkatabang ko gano'n sa laki na siya ka papadamanan ka ayadan na ko no dama ka doon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, sobrang magandang. Abogado. Gusto po ba na si Tema Katerupa? Bismillahirrahmanirrahim. I am Mr. Haji Al-Kabarasa from the consortium of the Bangsamoro Civil Society, Province of Tawi-Tawi, and also a group of organizations. Now, in the first place, I would like to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala for realizing successfully this historic event through the initiative of the leadership of the Moro-Islamic Liberation Front. Inshallah, I would like to give feedback, Your Excellency. From the clamor of the consortiums of the Bangsamoro leaders, youth in all sectors, that the Muslim Ummah, the Muslim has already set the goal. Now, has already set the goal. That goal is the common cause of the Bangsamoro. How to achieve that goal is no other than that the Bangsamoro people should be in unison in one cause. We have been colonized centuries ago up to the present. That we, the young generation Bangsamoro, we are still waiting for the fruits that being inherited to us. And we take refuge to our leadership of the Bangsamoro that there is no reason for us not to be united. Because it is apparently and tacitly expressed in the divine revelation that to achieve the goal, that the blessed Allah be given to you, you must be united in your common cause and goal and your aspiration, whatever it is. That the Bangsamoro should be united in common goal and common aspirations. Now, therefore, our one recommendation and suggestion is that let us, the Bangsamoro leaders, all sectors, everybody, each and every one Bangsamoro, we should be united. We should be united and support the move and aspirations of the Bangsamoro Ummah, especially our right to self-determination. Number two, Your Excellency, our feedback is we would like to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala for having these able and trusted negotiators of the Bangsamoro. And therefore, I would like also to urge each and one Bangsamoro people to suggest and support our negotiating panel in order for us to have and to see the light at the end of the tunnel. And for us to be successful, again, we must be united in our common cause. We urge that as a young generation of tomorrow. And number two, Your Excellency, that is the feedback. And secondly is that I would like to respond to the allegation or statements of the Secretary a while ago on the 2020 decision. There was an express agreement between the parties that there is a need of the continuity of the negotiation. And there is a need
of continued mobilization in order to implement the agreement. May we know, Madam Principal, what is that transition period to be negotiated, and what is happening after the signing of the agreement as a very party? That's all, Your Honor. Thank you very much. Oh, thank you very much, and I will call on the Secretariat to please take note of the statement coming from our brother from Tawi-Tawi. Nagpanganing ta sa Allah Ta'ala, hindi ta kokitan bento ang kinapakain o DRP sa kano negotiation na moro National Liberation Front since the kinapon sa negotiation up to the signing of the final peace agreement in 1996. In every forum that the captain of that, not to leave me down on the table in Manila and many other parts of the country, I usually say the autonomous region in Mindanao is designed to fail. Why I say I designed to fail? If somebody may ask the question, why? We can discuss all this poet, but we are limited. So that's one of the reasons why I saluted the hierarchy of the MNLA, or rather MLA. Second, we have Secretary Dillis yesterday, and we have Dean Martin Lunen, even a champion of the masses, it was not then a head of the negotiating panel. Bantang mama si Martin Lunen upang talo ka sa courses on the Moro and IP of Mindanao, pinagkabataga sa mama, because it happened to attend a 7-day seminar at the University of the Philippines, bataga sa mama. Well, hopefully, he's now the head of the GPS negotiating panel, ang mapanangitin ito, aukit na sa panipinsa rin ito, kano Muslim gusto IT. Kano mga bisita, ang usod ka doon sa kyan sa Harap ng Islam, grabe public po OIC, and grabe ka different members of the OIC. Diyan ko mag-challenge kanila. If there will be a talk, there will be an assembly of the same poets. So, bago ba makinig ko sa kanila? We support. Since the time of the negotiation of DRP and that of the MNLA, we support. Without that type of support to mga brother Muslim natin sa international community, I can categorically say it's all negative of that. So wake up. So now on the issues and cons, we understand when I did the Honorable Vice Chairman here a few months ago and yesterday, still the same question at the phone. Kasama ba ang South Cotabato sa ongoing negotiation? Categorically, ang sagot niya, hindi kasama dato. Pero, you try to unite yourself in Soxipil and rest assured na matutulungan kayo ng MIA. First, salvo on the problem of the people of South Cotabato, which highly percent of that, but the traditional leaders, the Tatos and the Sultanate, and the IPs of South Cotabato. Masla, yung problema namin sa South Cotabato. So I seek, salamat naman, sukran, sa Vice Chairman Gatsali, kadang-kadang ako sa kanin sa procedure at appointment. So he gave me his cell phone number and an access. Just simply telling me, kumakain ka dato before Ramadan. O rin ka makaya after Ramadan. So rest assured, this is not the proper forum to present all in and out of the province of South Cotabato and the people of South Cotabato. But rest assured, your stall will be coming after Ramadan. Shukran. Can you please state your name? Dato, can you please state your name for the report? Mr. Ulaman Nino Alhaj. Okay, thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am Hasan Asadin from the Academy, Zamboanga City. I have a point. First of all, I would like to express my thanks to our foreign dignitaries for they have supported this move. And also to the leadership of
Moro Islamic Federation Fund, and the chairman as well as because there was no leaders from the past. We have been initiating the move like this to gather all the people folks nandito lahat yan. Galing from Tawi-Tawi hanggang dito. Napuno lahat. I think wala pang nakapag-organize ng gatitong consultation. Everybody been consulted. The consultation is not like Manila, like because they've been paid by the organizer. While here, the participants are really sacrificing to come in just to attend and unite everyone in Mindanao. That was also Allah subhanahu wa ta'ala said, وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Imailip ka, iminilit ka, nakita no din, naugat din at kina-raseta no, kasakin na 1972, 73, kina-bungbong mamando sa elementary, na nasabutan ko yung jihada niyo. Nasakita naman na naman natin ng pamilya. We are like brothers and sisters, we are like family. So a family, the first objective of family is to establish a shelter, house, where the children can shelter. Nandiyan ba sa kuna? Nang-start tanong sa kabalik ng pamilya, pati lumo. Ang palang tanong na, napasad. Bangsamoro, entity. Nandiyan ba? Nautama ng kamaya ba masalig? Imangguya tanong ang mga bangsamoro sa katya sa mga dato tanong. So mga political leaders, siya sa gobyerno, ang mga sulod tanong mga dato nun. Langulangon tanong. Muna ipagkain ko ang masampitan ng sukahan ng Allah Ta'ala, pinagdaluno ang inyong gagawin sa tingin, makatamang ba? Makatamang ba na tingin? Nagkanamusta kayo mamo. Okay? Nalata man kaya ilan na masugat ba niya sa kapalaran tanong? History. Sa pangunan ko, lahat ng pangagian gumawagan ng hinto ka nakagaga sa mga kalusantan mo sa ipanininda diyan. So kanamatan siya sa Mindanao, kaapya siya sa party na Visayas na nagagalugan Pilipinas sa iba. Mga lupos talaga ito mo. Hinari ni Palangitian, nasutalutan mo kadua katawan sa history. Nasa bako sa kanya, ba't pinapayumay ka? Pinaruti yan sa kabagal ka pagagamat ng Islam. Nakakot pa ngayon, na aglan to na makaumban tanong sa makamit tanong irumpak kami jika Islam tanong maya pa sa akin niya napakirmanan ko sa lima kayo sa panangaba mo at panangaba ko tuhan mo mga taga-plako o ganun nakagtawang tanong pwede tanong pakagpapya. Although hindi ako naniniwala ng salita kahapon ng mga international ay yung mga local government natin na galing sa Malacanang sinabi nila, pero kulang ako sa paniwala kahit hindi pa man ito ngayon. Pero sobra ang hindi ako nakukulang sa pagsuporta ng liderato ng MILF, Moro Islamic Liberation Front. Kahit ng aming lugar, hindi magkakasali. Hindi daw makakasali. Pero I still believe na one of these days, kapag maligaya na ang taga dito, makasali din ang labaw. Sometimes, history repeats itself. At I think kung hindi man masamain, dapat ang buong Philippines para mag-move forward as a country, the relationship of all the provinces with the central government should be federal in nature. That's why I always say, ang Bangsamoro lang ang patriot. For the record, tayo lang what is patriotism. Mahal ang country. Yung ating buting na yung mga kong anggaw, Senator Ahmad Dumoga Alonso, marami nakakalam sa kanya. We were in the Rapita. Nandun lahat ang liderado ng mga rebuilding Muslim sa oras na yun, sa Hajj na yun. Sinabi sa amin ni Papa Dumi, among all this group, it is only this group that will magtataguyod
sa laban ng mga Bangsamoro. And he was referring to Salamat Hashim. We were there. I was a witness when he said that. Bakit? Bakit? Dahil ang Moro National Liberation Front compared to other groups, itong Moro Islamic Liberation Front, ginamit yung Islam. Ano yung Islam? Pag nag-jihad ka, kung hindi ka manalo dito sa mundo, makukuha mo yung press mo sa kabilang buhay. Itong mas seryosong effort kayo ng Moro Islamic Liberation Front na kamundik ng uhabot sa isang magandang kasunduan ng 2008 eh, hindi na naman po pinayagang magpatuloy at nire-revive ngayon sa pamamagitan ng paglilinawan ng kaposisyon ng gobyerno, bagong gobyerno at ang MILF. Mataos po ang aming pagpapahalaga, paggalang at pagsuporta sa Bangsamoro. I came from Basilan. I am ever since I joined the movement of the Bangsamoro organization, I am under the command of Haji Abdullah Kambilan from Basilan. Ika-isa calls on the international community to support continuously the GPS email peace process. So tinatawagan ang membro ng international community na tumulong dito sa ating mga problema na tulad ng sinabi ng noong nataki. Pangalawa, calls on the OIC to work for the implementation and operationalization of MILF and MNLF agreements, particularly in the establishment of Bangsamoro Solidarity. Si Agdalman ang gaya, religious sector ng province ng Maguindanao. Nandito ako para representa ang boses ng Maguindanao province sa leadership ni Ustad Mundir Salahuddin. Kami na taga Maguindanao, simula pa ng programa na ito, ang narinig na lang namin na usapan na itungkol sa pagkakaisa. Kahit na yung sila sa kabilang panig, ay ang pinanawagan pa rin nila ay pagkakaisa. Ang ibig sabihin lahat na tayo gusto natin ang pagkakaisa. Kaya lang, bawat isa pinanawagan niya yung pagkakaisa pero hindi natin alam kung saan tayo magkakaisa. Paano tayo magkakaisa? Pero sa bagay na yan, kung titingnan natin yung turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madali lang natin matagpuan yung pagkakaisa. Nandito yung mga ulamas natin, maaaring i-correct nila yung masasabi ko dito kung hindi tama. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum isnaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Mayroon akong iniwan sa inyo na dalawang bagay. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dalawang bagay na yan, pag yan ang hinawakan ninyo at sinunod ninyo yan, hindi na kayo maliligaw ng landas. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, pag nalaman natin yan, pag ginawa natin yan, maaari tayong magkaisa. Pero hanggat hindi natin ginagawa yung mga utos ng propeta na galing mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi tayo nagkakaisa. Moro Islamic Liberation Front. Dahil wala na tayong pag-asa dito sa sumunod po yan, sa South Cotabato, na kakamalan na may paniingan na meron. Dahil pasalamat ka nun siya sa Lanao, Basilan, Hulong, Maguindanao. Kapiangin na Maguindanao, Tausong. Basilinyo po muna ipagkamal sa ingat. Kung saan kami yung do, dagang nasama. Yabong dan nasama, nasupid sugod-sugodan, no dato no boyan, sa ingat na. Naunat na palo, halos sa timang mundan. Isa na lang na munisipyo. Ang mayor doon sa amin, sa South Cotabato, yun yung sasarangan.
iganapan sa advice sa representative ako ay siya tunan niya po nagkasampay sa kahanda na kaisa-isa. Laan mo muna pagdalawa niya na may kumbar ni Samuni na kapag kaisa-isa niya na siya pagudzad sa gamurutan. Labi-labi ng terus tempat niya at dasano aparatus kasangkapan o gobyerno nagdalira niya sa dunya. Pagkali na suta tutang PDA, executive power, iganak sa chairman na Central Committee taman sa barangay chairman. Ikadua na suta tutang Syria, niya pa magiging sisura niya. Na ikapat na suta tutang Kabaiya, niya pa Supreme Court niya. Na ikalima na suta tutang Askariya, niya sa military power niya, na niya ba na siya sa Islam. وهم كالقلب للإنسان إذا صلحوا صلحت الأمة. Sulita betul executive power pati man to na inupamano Islam sa upamano sa mana sa timana pusong siya keros. Ane kagkapya sila sa nima masanayin sa gorutan pati man to kasanggapan ng gobyerno gapya tayo sa mga tao. O ida pa sa rukal al-qada ula qiyam bada. O kaya masungkang bangking niya bagita pati mamanya nagkatagigay sa mga tao, nagkatagigay ng mga tao, na surkasan kanusan siya, kapagkapamusan ka ng mga leader. Nanyapay, then ang pagkapasapas, urang hospital no, the entire leader of Bangsamoro. Mag-example siya sa leader ng organization, siya sa main pa niya, ang todo siya, gonutan, adet, arlaki traveling siya sa karuawan niya. Kanakopamang medalya sa timana awang, at dua sempari toli. Sabanya pagkakam. Sabanya na pagtigil. Na usang sa limat ka, kaya may pagtigil, magkakagay. Kanya magkagito, pagkakam ba na, kanya niya magkakam binabaya. Magkagil na namin, pagkakam magkapaya binabaya. Pagtigil ba na magkagil naman. Nanabay ka pa mga pasa-pasta nyo sa meron kagtara masandan. Usinter committee niya, adula kita meron sa kapagdagil na awangan niya. Adeto kong na magkapagda, na pamagapasa-pasan tayo sa gano tayo, karutan ba masampay kahanda. Kapag katawan na napitaw ng Allah Ta'ala, kina siya sa bagay. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا مِنَ الْأَسْلِحَةِ وَلَا مِنَ الْقُوَّةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ. Kapag katawan na kina sa wag sa bagay, kina sa wag sa tao, kina sa wag sa kadakabilangan, kakahanan ng Allah Ta'ala kapag sampitan ng kalukahanda, sa kisusuro si Abu Bakar Saban, siya ganasa Damakling Province. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membro na syariah sa probinsya ng Dawasat, siya pendapat dito po ako nakatira sa layong Pagarungan Maguindanao. Malapit po sa lugar ni Late Chairman of Emirate Salam Hatim. Ang punto ko po, ang tinutukoy ko po na salita ay tinatawag na unity. Ang unity ay hindi mahirap na hanapin. May isinasaad ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Hindi mahirap na hanapin ang tinatawag na unity. Hindi mahirap hanapin. Lokan, may sinasabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran al-Karim. Gawin ko sa kanong Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Salikum dalikum wasaqum bihi la'allakum turhamun. Di dawa na ayon ito na pamagayon. Lagi pinapagkakapan nila eh. Di ko na pamitingan. Alam kita ng Allah Ta'ala sa Quran. Tingnan sa agama ko. Nanon sa sistema ko. Na una ka parmasan. Muna ko sa isang magitan eminent. Sultan ito. Politician. Eminent na magagama. Pwede mo magasimble. Pwede ka mong amitin. Na masapetan niyo ito. Sinabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinambakulitin sa Madina. Pagkayo ni Auser. No atrat na karabi magatos na doon. Notan ka na unity sa mga manufacture. Yan yung sabab sa akila Israeliya. Ako po si Rashid Ismail, member ng Base 300. Kahapon narinig natin napakaraming magagandang salita na binitiwan ng mga nagbigay ng talumpati kahapon. In fact, narinig natin ang lahat ng magagandang salita ay sinusuklian ng mga kapatid natin sa harap ng ikat lalo ng sigaw na Allahu Akbar. Yun ay nangangahulugan na gusto nila yung mga pinagsasabi ng mga nagbigay ng talumpati sa atin. Subalit, sa dami ng maganda na salita na binitiwan nila, isa lang ang aking binigyan ng pasin dito. Ay yung tawagin ay yung unity, yung pagkakaisa. Sapagkat tayo naniniwala, simulat sa puno na nagkaroon ng digmaan, nagkaroon ng revolution,
dito sa pagkakaisa natin, nakita ang umpisa ng tagumpay ng ating layunin, ng ating simulan. Ngayon, pagkakaisa, ang tanong ng mga mamamayan natin, Bangsamoro, saan ba nandoon ang pagkakaisa? Paano natin makabit? So kung ako ang inyong tatanungin, sapagkat ang nakalagay doon sa libro ni Hasim Salamat, ang Hambo, ang kapayapaan, kalayaan sa mundo hanggang sa magpakailanman o hanggang sa buhay na walang hanggan. Hanggang sa araw na kung tawagin, Yaw malaya faumalu wala bangun illa man atallahu bi qalbin salim. So, kung akong tatanungin, dito tayo magkaisa sa Islamic Liberation Front sapagkat ang turo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isinulat ni Ustaz Hasim Salamat Allah yarham ay ipinagubilin niya dito kay Brother Al-Hajj Buran. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh. Allahu Akbar. So, ako nga pala po si Benedicta Lusan. Galing po ako sa Limang Sultan Kudarat, Maguindana. So, alam ko po wala po ako masyadong karapatan na magsalita dito dahil ako nga alam po ay bata lang po. So, hindi naman ganun sa kabata. Pero ako po ay mayroong kunti pa lamang po pag-iisip. Ngunit ako po ay magsasalita dito, malay natin, sa isang mamuda pa na, binata pa, malay natin may makuha na tayo kahit kunti lamang aral. So, ang gusto ko lang sasabihin ko, since we are here para magbigay ng kahit anong percent about sa MI, about sa agama-agama at Islam. So, sa mga natin ng symposium, may naririnig ako kay Stads Noral na may kasabihan siya sa tuwing in-stop niya pagkatapos ng kanya. So, yung sinasabi niya na, vision without action is just a dream. And action without vision is lost control. But vision with action, action with vision, can change the world. Assalamualaikum. At saka yung mga pala na, kasi nga bihabillahi jami'a wala tafarraqu. Yung mga dyan, nakapatino, sutari, nawala, hutara, sandiyak, pita-pitas. Nakita pita-pitas. Yung ng awa, yun ang hawakan natin. Hindi tayo maghiwa-hiwalay. Huwag na natin hintayin ng bukas. Ngayon na. Don't wait for tomorrow what you can do for today. Ngayon na. Allah Akbar! Kahapon po nagsalita si OPAC Secretary King Veles at ipinagmamalaki nila ang all-out justice na naging campaign last year. Pero kami po mismo nakadokumento ng mga paglabag sa karapatan ng mga Bangsamoro dahil sa all-out justice. At sinasabi po namin, ang all-out justice ay walang pinag-iba sa all-out war na ginawa sa mga komunidad ng Bangsamoro. Kaya ang aming pagpapabot po ng pakikiisa sa lahat ng mamamayang Moro ngayong araw at sa nakalipas na mga araw ay pagsuporta din po sa ating pakikibaka. Sa kanubang niya pantano, akang baya-baya ng kabaging at tanong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basahin ko na lahat para mamaya na kayo mag-aya. The Bangsamoro leaders gathered today agree and adopt the position of the Emirates that the relationship between the Bangsamoro people and the Philippine government has to be redefined. Third, the participants to this assembly are also in agreement that the status quo is unacceptable and that a new political entity and other institutions have to be established to address legitimate Bangsamoro grievances and aspirations. The assembled Bangsamoro leaders expressed their support to the MILF in its position and efforts to negotiate with the Philippine government to find just and lasting solution to the armed conflict between the Bangsamoro people and the Philippine government. The Bangsamoro leaders assembled today expressed confidence in the leadership of the MILF and its negotiating panel. The Bangsamoro leaders may take complementary actions that will support the efforts of the MILF in finding a negotiated political solution to the Bangsamoro-Philippine conflict. The Bangsamoro leaders urge the international community
to continuously support the GPH Imaile peace process. The Bangsamoro leaders urge the OIC to work for the immediate implementation and operationalization of unity agreement between the Imaile and the MNLF, particularly the establishment of the Bangsamoro Solidarity Forum. Sabi kanong kasugo ng mga tala, sila mag-mumin na namisitan mag-isa-isa, go to Panduan, Sundan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, go asa tiin pagkanagan to katwa kanong kahanda ng Bangsamoro na mga leaders, Bangsamoro leaders na nakilos sa muna kayo na pagaminan kanalangan na Bangsamoro leaders apian minat tribu, apian Bangsamoro leaders ganat kanalangan ng tribu organization ng grupo mag-isa-isa sila sa kahanda ng Gabaka. Ito ba importante ito? Isa-isa sa kahanda ng Gabaka. Ikadwa na ginayon sila kano posisyon ng Imaile so relationship o Bangsamoro sa gobyerno ng Pilipinas na kaubayan. Ikatalo na naso mga Bangsamoro leaders na nalimod sa Sagunagay na nakatarima sa Sagunan niya kababatan. Tigalan to status quo na di mo natarima. Na nisisita na ada mga bago mga political institutions, lupat pan institutions ang mga bata ka ito ba'y maka-address, ito ba'y magpamilay sa ukit na makasolve ka ng problema ng mga Bangsamoro. So mga Bangsamoro leaders na nalimot sa Sagunagay na ipagpayag yan, isuportan yan sa Imaile. Pero kapangilay niya sa kano tindag ko Imaile, gusto kapangilay ng Imaile sa ukit, sa makaukit siya sa negotiation sa gobyerno ng Pilipinas asa katunan sa solusyon inyaba problema. So mga leaders sa Bangsamoro ang nalimot sa guna na sinarigan nila sa leadership o Imaile, gusto leadership panel o Imaile. Tumundo ko na natingin sa mga kanutan ng mga Bangsamoro ang nalimot sa Sagunan niya na mapakay mga bansan sa mga ukit makatambil kano ang makastambil, makasuporta kano gabakano Imaile at kapangilay sa negotiated political solution kano niya ba ang problema. So, mga Bangsamoro leaders na napanganinan sa kanong international community ni katapan yan sa kasuporta kanong GPH Imaile peace process. Ng gusto Bangsamoro leaders na napanganinan sa OIC kangaganan ng i-implementation, operationalization, nulaan mo kapasaran o imenalet mo Imaile sa kapag-isa-isa, labi-labi rin sa kapasalanan to pagkatigil sa Bangsamoro Solidarity Forum. So, aprobado ba natin ito? Sabi natin yes. Malakas. Isa pa. Unanimously, wala nang sabi na din. So, we come to the second to the last portion of this afternoon session. Closing remarks by Brother Mechanic Jafar, the first Vice Chairman of the Moro Islamic Institute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Karim wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foreign
dignitaries, distinguished guests, honored leaders, Bangsamoro political leaders who have attended this assembly since yesterday and today. When I say Bangsamoro political leaders, the Bangsamoro congressmen, governors, mayors, and other Bangsamoro political leaders, other political leaders, I may say Filipino leaders, those who have attended this assembly, and now a special mention our long friend for many years, Congressman Saturo Campo of the NBA, but now a congressman. Mga gonotan ng mga national leaders, mga gonotan o civil society organization, so mga sultan, so mga dato, so mga pagaritan o Bangsamoro, wala pa mong pag-Islam. So kapag daw niya na Roman. Kaya sakya, di ko galing na punto siya sa Roman. Na basa na, kapag basa na English ito. Basa na Bisaya. O kaya may kaya po yung basa sa English, kapag law, Roman. Yan ulit ito na non-Islamized Bangsamoro. But after all, they belong to the Bangsamoro people. Sa mga pag-arito ng mga tituray, mga manobo, mga bilan, gusto kapag nakapag sila ng mga Bangsamoro. Gusto mga dako nila. So, ganun, ang mga tagpada namin, ang mga officials, Moro Islamic Liberation Front, siya kano Bangsamoro Jihad fi sabilillah, nang siya kano kapanigan Bangsamoro kano katunto bilan sa kano kawali bilan sa hak sa siya ay maka-ubirno kano ginawa niyan sa lingaran inshallah. Ya pangulanon na solidaritat ng si Brother Haj Murad, ulamo ng membro ng Central Committee, dan gusto kami sa dyan sa General Staff. Ulang mga official sa Bangsamoro Islamic Armed Forces. Pag nangyarami sir kano sa ampon, nagana sa kagaya ito na mga inisuratan niya speech, message na English. Tinaya po din niya Karimian. Very good. Kapias kami, agitay, mga kapag mag-English din. Sabi pa niya, nanilinong ka naman kapila po ako na kinabda yung parata, no? Noong manamis ka ng Libya, na masarap, ikagaw namin sa English sa Jabuto. Yata, anami ka pakaderpa sa mga pag-arig tanong, adi magkasabot sa kanabasa tanong, maging tanong, Manarusa, Western Mindanao, kada pag-mistake ginawa ta. Sa magkadaruta sa hindi kasabutan na basa, kasabutan niya. Kaya kisamang niya, yame ito na tos sa yame ito na antag ka na baya-baya tanong. Kaya nadas sabi siya kanulima tanong, nadama alin ni isa basa tanong. Kaya ginamit ito niya ba'y closing pa na sa buwan na English po ni kinasulat. Nabatihan po rin sa English, kaginan niya, na kinapakaragyan po naman niya, na bigyan ni brother sa amin sa akin, so video start tanong, na renew niya yung pakaragyan sa word read, nasa internet. Yan ito, niya yung word tanong niya, na nagkanan siya po napayagin niya, sa kaningin tanong niya, abang sa Moro, Konglan Maya, kanagaliw, sa Kuliyo ng Pilipinas,
yung bibya sa piano hingan sa siya barugin sa internet. Na ustuhon, may mga message niya na magkasulat sa English, ganggunin ang kasabutan sa matiyan sa Allah. Sa Allah. Na batyang ko na, mapakai ha? Oy, batia ka na. Brothers and sisters, we are now closing the whole Bay Leaders Dialogue. The event that we never had in the past, and we have been dreaming for so long to see and feel the belongingness, unity and cooperation of the leaders of the Bangsamoro homeland in finding the solution to the centuries-old Bangsamoro issue. Today, we praise Allah. Our dream has come into reality. Mga pagkari namin mga lusudan sa tiyan. Sa kuna niya bagay na kung pintuan tanong, so tinggalog tanong niya pinatuan sa Bangsamoro as Leaders Assembly. Sa kuna. Niya ba pagkaragyan, maya ba sa sabunan niya. No gatuloy niya kapalanganay sa magagay niyang gulang ng mga tulong ng Bangsamoro. Iyang ito na magandang maumanisa sa matimo sa isang lugar. Pitdawa kay sa isa, lukad tatabangay, gusto timahoy Bangsamoro. Na alhamdulillah, sa gunaban niya, na naukan, yamin ito na manasupinto na naukan pangawanin. Manginita ng sabaw na sa kasampinig sa pindanin sa Allah. Leaders of the Bangsamoro people, your presence yesterday and in today's engagement is so important and surely it will be part of the Bangsamoro history. Mga bunot ng Bangsamoro, dahil paano kagayang utama sa sakunan ba niya sa niyabi kinatimong-timong tanong na kapuli niya, lusuri niya gano iyon na ka-importante atar sila ng Bangsamoro. Adil ka po na sa your participation, feedbacks and responses are well noted and thoroughly considered as important inputs in unifying our efforts to attain the objectives of the Bangsamoro people. So, kinaamo mo, kinadarpano, gusto kina-ingeno sa kano-kano mga pamikiran na kinalima no leadership o kimaile sa kapalinan kano pangagyan no leadership o more Islamic Liberation Front. Kalamo na importante na input. Ito sa malamutan ng kasabutan na suggestion. Sa kanong kapagapas tanong sa kaysa no kapamikar o mga leaders doon na Bangsamoro sa kagkabagal kanong kasampay tanong kanong kahanda ng Bangsamoro sa Allah. Even if the peace process moves forward and reaches an acceptable conclusion, meaning acceptable conclusion, we shall continue upholding our brotherhood, unity and cooperation. We shall not confine our unity and cooperation only during this leaders' assembly. We must see to it that our unity, cooperation, and hard struggle shall continue and be left as a legacy to future generations, inshallah. Upamaning kasupis process niya, yan ito niya magkapligusita niya, na magkaisip sa matya, inshallah, nanggo mapasad, yan ito magkalupo sa mapay kinalungkunin, gusto kinalungkunin
na matalima ng kadakran ka na Bangsamoro, ikinadong ko ni nanto, na italos to po, yamin to, di tanong pupusin, kapanganganin tanong niya, kumbaga pasin tanong niya, kaisa-isa, no mga leaders, kita na malusat yan, nang gusto kapamagayon, nang gusto kaisa-isa, no kagatabangay, na malusat yan, inshallah. Bikin na yama namin, itamangos siya ba ikaisa-isatan sa kinatimutan na niya. Bulit ka na yani manang bulit anong bulan, itamangos siya ba ikatatabangay ka no sa timpo na kina-assembly ka na niya. May sita na tarang na dun tanong, isuka pa kaisa-isatan no, nagos katatabangay tanong, na italos tanong, sa taman inshallah, kanya ba Allah Ta'ala. Brothers and sisters, prominent leaders, let me tell you now how the Bangsamoro envision a well-established and peaceful society. A great and peaceful society cannot be created through enforcing and imposing superficial standards of a group of people to another. Such a society cannot be created if that group of people believes that its own standards, cultures, and traditions are the only ones favorable and that others are not. If one believes this way, we regret to say that the road to the achievement of great and peaceful society is long and is still out of reach. Mga lusog ko sa tiyan, babay mama, gusto mga gonutan, mga leaders. Niya, kahanda niya at mapagdingig sa society. Yan ito society na magingig. Ang mapya na di magkatimig niya. Amerika, ipagas o sarakaw nasyon, sa kamisa ang nasyon, iyanin punutan, nabigkarin niya ang nasyon ng doon. Maya ba sa kagulat ano? Yan may sita siya, na kapapatibig ka niya sa magingad, ingad na Bangsamoro, society ng Bangsamoro, na dagdagita ng ating Tagalog sa sarili. Adi ipagas, usarako sa kita ng nasyon, niyong masaking nila niya, iyatan ng punutan na sukanirang, ka di makatsugatay. Brothers and sisters, one of the objectives of this leaders' dialogue is to promote peace, unity, and understanding among us. To me, there are some common terms in this leaders' dialogue which every human being is willing to listen about, that we leaders of the Bangsamoro homeland must advocate. These common terms are peace, goodwill, and understanding. And these terms are actually the language of Islam. Because the word Islam, to us Muslims, means peace, love, and understanding. A divine attribute of God, a greeting, a salutation, and a total submission to God's will. Mga lusog ko sa tiyan, gabay mama, na kapag kanong kahanda tanong niya, na kapinda ka pitaruan kalinitan, peace, nang go kaysa-isa, unity, go understanding, kadya sa muday. Niya ba peace sa niya at bitira, go unity yan ang bitira, nang go understanding yan ang bitira, pantakan ko'y kamitiarong sa kano, na siya niya makagimbawa sa Islam, kasobaho ta na namay inisugod. If there is anyone in the Bangsamoro homeland who is yearning for peace, definitely it is the Bangsamoro people.
Wadan mga tao, siya sa Bangsamoro nga, siya kaningad kano, ang pagkapahinganay sa makalitindan na kita nung may paganayan. Ang mga tao pagkapanganay sa kalitindan, yang ito na sa Bangsamoro people. For the Bangsamoro people have been subjected to so many kinds of suffering for decades. Kaya nasuskita ng mga Bangsamoro people, nagatusan ragun, ikinapamugis sa kita no, kinagsalimod sa kita no, lo kinapamagis sa kita no, dinapudat di maratawata. But this must be honorable, comprehensive, and meaningful. Ugada, may sita sa pisa niya, masampay tanong na sumasabay kayo sa honorable. Yapit na honorable na mapya, karisituan, comprehensive, completus kanin, ng peace kamapya. It must come along with substantial redress of the injustices of the Bangsamoro people. Siyas kaning magkagimbawa sa kagamutan so injustice at kinapakit, kinapamagas, kinang-oppress sa kanang magingad abang sa muro. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idhu bika min kulli shar ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada' lana dhanban fi hadha al-maqam illa ghafarta wa la maridan illa shafayta wa la hajatan min hawaijina fi hadhihi al-hayat أنتنا على قضاء رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعزنا وتنصر المسلمين في كل مكان وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك ورعايتك وحمايتك إخواننا المجاهدين والمرابطين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Suara no madaga, suara no ingat, dalapa abing batan. Kahanda tanong ikang baya-baya kapamagayo kalilit at tanong